يو ولا بدرس يفتح على طول. ما هاي تسلم عليكم شباب. في اكشن صار يصير بالموقع. يو 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 باقي ما بدا. اوكي يو لأنه زمان بس صح؟ آخر فلوسي كانت كلها نيسيل، ما أدري شلون أحمر بس الشاشة قدامي لونه أحمر صرت أحمر. المهم أخباركم يا شباب؟ أهلكم كيف البطولة معاكم؟ اليوم الأول تابعته كله، اليوم الثاني كده منتج وأتابع، واليوم الثالث هين جاهز أبث لكم. إن شاء الله بنوصل للبث بدون أي مشاكل لنهايته. نشوف مين الفايز ببطولة راس دعم 2023. زي ما عرفت والله أنا اشتقت بزيادة بعد. خلينا نشوف كذا موقع يا شباب إنه بدأ يصير في أكشن هناك. وثواني خليني اظبط الشاشه بعد تبيته، يعني انا ما اقدر اظبطها قبل شوي. اقدر اخليها فول سكرين كذا. اوه تصدقوا كذا احسن؟ خليني اظبط الاشياء تبيتون يا شباب. ستريم بوس كذا هيك. دي بعد يعني ما اقدر اظبطها قبل البث لاني ما اعرف القياسات كم. كذا تمام حلوين. مكاني كويس. ارفع الصوت. ثواني صوتي انا ولا صوت صوت بس؟ صوت تمام يا شباب اهم شيء. صبغ شعرك، ترى شعري كذا من مليون سنه دود وخلقه مش صبغه. اكيد ما بصبغ شعري، ما معي فلوس عشان اكل تبغاني اصبغ. بسرعه المود صوت تمام، صوتي انا تمام، صوت البث تمام. يو 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 لا ترى كوبي رايت عادي ما حمل. يا اخي ربي يا انه ذي مزه بشكل، يا انها مزه بشكل. ذي مزه مو تبي تي اس ال. هذا الكاميرا فوق مشان الاسئله والتصويتات والاكشن تبع البطوله ما اقدر اخذها فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. كله تمام. حلوين. دي احس ان لازم تصير مود، احسك انت انسان كيوت يعني خليك مود على طول. لو ترخي صوت الموسيقى هذه. المشكلة ان الشباب بعد شوي بيجوا معي بس، فاتمنى انه هون المشكلة ما في اعدادات للصوت تبع الموقع، هذا شيء كريه. فما ادري كيف نسويها مع الشباب. يعني ترى مو فيا قصة يا شباب، ترى ذا قطوة لو سمعتم بعدنا عن اتك خلاص. يجوز لا والله انها حلوة دود، والله انها حلوة. معليش والله انها حلوة. انتم ما تحبون ذوقي بس. يوم زادت كودك شحات $40 ولا يو ثانكس حب يعوض عليك مملوكين الجواهر. متأخر عندك البث بيني وبينكم متأخر 5 ثواني لأنه طبيعي البث اليوتيوب كذا، فالمشي مش من عندي. يعني مشوها كذا يا شباب، بالآخر اليوتيوب هو بيقول لك إنه أنت لازم تخلي 5 ثواني فرق بينك وبين المشاهدين. يعني هو بالآخر قوانين اليوتيوب كذا. ليتس جو. أجام اليوم بالدم يا شباب، أجام اليوم بالدم. And now we're about to write a new chapter as we find out who lifts. السلام عليكم. يا حسام. وعليكم السلام. So let's find out who our top 8 teams are. Please give a warm welcome to Luminosity Gaming. Let's go NA. Let's go North America. السلام عليكم. انا جاهز البث من جهازين. اغلبكم كذا يا شباب حاطين جهاز تبع البث وفي كمان جهاز تبع البث تبعي، ف حي الله منورين شباب. والله يا شباب انا كلي خايف منه الجيم اللي بعد ذا مخيف، ربي مخيف. الجيم اللي بعد ذا مخيف. توتم ضد مليون مرة يا شباب نواجه تنساي. شو اسمه البطولة الماضي واجهنا كمان تنساي وشقنا شق، فيعرف ذا الشيء ما يصير مرة ثانية. الحين اتذكر السنة الماضي واجهنا تنساي وشقنا شق. تقدر نفوز على راكون. والله راكون امس فازوا على فريقين اوروبيين 6-0 على الفرق اللي كانت تشق توتم. ايه العظماء. ايه شوف رول يا اخي، رول جيجا شات اقسم بالله. اوه انا ضرب جيجا شاتات. شوف سانز العظيم. وربي يا شباب سانز للحين مو مقتنع انه هو اصغر مني، للحين مو مقتنع انه ذا المخلوق اصغر مني. اوكي زار يعني ممكن بس سانز حده كانه ابوي.
ريفننت اليوم حيواجه ستامينا، ولا حيكون جيم اندر دوج لستامينا. فين الجيم هيك حيكون فري لهم الى حد ما، فحد وضعهم صعب. ليتس جو ايزلي يا اخي، ايزلي ثاني اكسن انسان مز بعد لنان حرفيا كاولاد. واتساس اصغر منك ايه، يمكن عمره 17. شوف ايزلي في المز يا ليلنا تتصرخ. سمعت صوت البنت اللي تصرخ بالبث؟ ذي نات شقتنا شق بالبسوس. منظور يا ليل، ذول اللي تأهلوا بالحظ. يا ليل يا ليل يا ليل، لا تضحك يا الله يقرفك غبي مسوي فله. بالله عليكم عندهم فن ذول المعطف، قاعد يهزها بالبس. Welcome in to DreamHack Winter and what will be the biggest day in Brawl Stars esports. نات شقتنا شق من اول. يا شباب تدرون وش قاهرني اكثر شيء؟ انه في معلقين كل الدول بس ما ياخذ العرب. تخيلوا كنا كنا هناك. شوف كوريا، اليابان، تركيا، البرتغال، بولسكي ما شوي، ايطاليانو. ليه ما ياخذوا طب العرب؟ والله يعني بتخيل انه وسيم كذا واقفين هناك يا شباب. قسم بالله حده بيكون اقوى شيء شفته بحياتي. والله بيكون اقوى شيء بحياتي. كذا واقف جنب وسيم. هولي لو صارت. هولي لو صارت ان شاء الله البطولة الجاي. اوكي داي 3 1 مور تشامبيون. انت على الالعاب ذي بطولة واتش بارتي دود، ما حينفع تعليق فوق تعليق لانه يا اخي صوتهم طالع. بيعملها بس واتش بارتي وخلاص. اوريدي الشاب بيجي بعد شوي له اي ستار. شوف هيك بيجي بعد. صراحة البطولة الماضية كانت $1,000,000، ذي بطولة $750,000. اعتقد يعني ذا سبب منطقي يخلي براول ستارز تسمون البراول باسات بفلوس. بس انك متأخر لحظة لاي درجة متأخر؟ انا يعني جالس بس نفس موقع البطولة، بس متأخر ولا بس متأخر؟ اوريدي في تأخير 5 ثواني بيني وبين البث الاصلي، بيني وبينكم اصلا، بس بيني وبين البث الاصلي ما في تاخير. كذا بعد خلاص كذا تمام. يو سيف يو سيف ثانك تعرف كيف تسوي حب نظرز دبليو سيف. دود الجيم الثاني، الجيم الثاني مخيف، والجيم الرابع يا وربي يا شباب وربي حيكون في ضحك لانه الترايب جيمنج حتمسح الارض باس كي. ذا جيم بالدم، ذا جيم بالدم. يمكن الجيم الاخير متحمس لها اكثر من جيم كريزي ريبلاي، لهالدرجه ودي اشوف كذا ايزلي ماسك راس الكايوس ويمسحوا الارض. سايكس مرة ثانية يا سيف، ربي يعوضك على شكل تصبي حب. جاهز واحد ما بيكفي عشان بس الموقع والشات. هلا الموقع انا برايي يا شباب بس روحوا كل شوي. عادة لو انتم معكم 2000 نقطة بس انكم تصوتوا وتعطوا الام في بي وزيادة بعد وزيادة. لانه حرفيا انت معك 2000 لو صوتت حتى جبت 100 من التصويتات حتحصل على 50 600 مثلا حتى تلاقي اغلاط. بعدها توصل الام في بي كل شوي حتى الام في بي لحالهم يمكن يكفوا. جايين بالحاد اسكي فيرس سترايب. يا اخي اسكي فيرس سترايب لازم يصير بكل بطولة لانه حد ارهب شيء بالحياة. لازم مين مصوتين المعلقين؟ صوت لزيت، كلهم مصوتين لزيت بعدين كريزي كلهم نفس التصويتات. هذا ليش مصوت لاس كي؟ دول اس كي امس كنا انشحطوا من راكون 3-0 وكانوا شوي يخسروا ضد الفوت، وامس خسارة الفوت كانت اكثر شيء غبي شفته بحياتي. وصلوا 2-0 خلاص اخر راوند قلبوا عليهم خسروهم دود. حدوا شيء مزعج. حد كده ابغى اشوف كايوس راجع على اسبانيا حقه تعمل شيء. انا معي 1000 اعتقد 1000 تكفي كمان لتجيبها دود، بس لازم تجيب تصويتات صح. لو ما جبت تصويتات صح يكون هذا صعب. بس برايي انت لا تتابع بس ابدا، اي انسان ما هو تحت ال1000 صعب انه يلحق، فلازم يركز بكل بسوسه، لازم يكبس على كل شيء كانك
تيك توكر. Sometimes you gotta go with Literally fate. did flip a coin at breakfast this morning. Sue me. I mean, so, look. مين متوقع يفوز نينجاوي؟ انا حاطط الصوت الاستامينا. tournament, you feel like you know one thing. اداء التوتم على الاغلب السنه الجاي Even more impressed than I thought I could ever be. حيتغير التيم كله لانه اداؤهم كثير نازل من اخر فتره. فانا ما اعطيت الصوت الاستامينا. يا شباب ما ادري بس انا صاير هيتر لزيتا. تكفون يا شباب، شوفوا اعضاء زيتا، جيرو، مياو، ناوي، شفتوهم ذا الثلاث؟ ذول لاعبين زيتا. زيتا ما لهم اليابانيين، زيتا ما لهم تينساي، زيتا ما لهم سيتامبو. تكفون، كيف تقولوا زيتا زيتا وتحسبون زيتهم نفسهم زيتا 2022؟ شقيتونا شق. ما ادري اشوف كل الناس صوتنا زيتا 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 يحسبون ان زيتا نفسهم زيتا اليابانيين اللي فازوا 2020 2021. ما الموضوع كثير مزعج. ذول مو نفسهم ذول زيتا لاعبين تمام، بس مو نفسهم زيتا زمان. زل تشارلز تشارلز الناس ماشي اسمها. والله ماشي اسمها. شقونا شق فيهم. زيتا 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 يا حبيبي، زيتا مين؟ خلاص زيتا تغيرت. Had a difficult opening game yesterday against STMN, but you wouldn't know it from their follow-up performance against Nouns, making a clean sweep all the way into the quarterfinals. مين اصوت؟ ما ادري، انا بالنسبه لي راح لليونستي، بس ما ادري. لا راح لزيت، عفوا راح لزيت انا، بس ما ادري على حسب. Our teams are ready for our first quarterfinal of the day. DreamHack, are you ready? انا لزيت الصراحه كتصويت، بس كتشجيع لليونستي. لا ال جي وخلاص. Dog Walkers originally started from humble beginnings. This is a young team that have really proven themselves. To many, they weren't expected to come out on top in NA West, just contest. They did more than that though. They took on some serious teams, improved themselves this year over the likes of teams like Stamina in the online format and Zeta Division, man. They were nothing but consistent this year. The #1 team from Europe. This is going to be a fun one. Yeah, that's the thing with Zeta Division. They have wavered as of recently though. Didn't qualify to those SPS Season 4 channels, and that did worry us a bit. You know, they didn't really bring the same form as they have. But yesterday, when they played against STMN, they took it to the last set. Hot and then they potato, took it dry against season, Nouns ring in of quite a fire. dominating fashion Let's as well. stop So they Super did look Beach. very, very good. And the same goes for Luminosity. They looked pretty solid yesterday. They didn't. الحمد لله دويلينج بيتلز ما موجود. يا رب ما نشوف ولا جيم لدويلينج بيتلز. تكفون بلا دويلينج بيتلز. حد اسخف شيء بالحياة. Especially, we kind of expected Luminosity as a public to come out on top, right? Or at least be one of those top 2 teams, but their rivals proved to be very strong as well. So it's still a little bit of a question mark for these بس young الموقع guys. يمكن اطلع عندك اسئله. ليه ما اطلع الاسئله؟ شو رسلته؟ Really curious to see how they can handle الموقع فيه كثير اخطاء، ما ادري ليه. this team has proven its strength. And that's the thing, you know, Zeta Division, they've lost against STM and they lost against them yesterday. And Luminosity have been beating them all year long. That's what makes me worry for Zeta Division. Yes, our predictions, we بس اليوم 7 ساعات. والله شوف انا علي مليون مشروع، علي مليون درس، بس ما علي نفس في بطولة عالمية، ما اقدر اترك بطولة عالمية واروح ادرس. الموضوع كثير غبي، فبعطيك اليوم لبراول، بعطيك اليوم للاي سبورت خلاص. In terms of draft compositions as well, Luminosity love to get unique with it. They love to get in your face, be aggressive, and I think that's what this meta caters to. I want to see Luminosity come out swinging, play their game, and يا اخي والله يا شباب كثير بدي اسافر شي يوم السنة الجاي مثلا لبطولة براول او مثلا لبطولة اي اس ال. حدي شي رهيب يا اخي، حدي ابغى. بس يا اخي يوم تكون سوري حدك ما بتكون ولا مكان، تقعد بيتك وتسكت. So solid at draft. Luminosity here have Alec behind them looking with quite a meaty notepad, so we got to hope they bring some of that same energy. تشارلز باتشي حويس وقف. وحويس على طول يبدا بس متاخر حبتين. يعني امبارح شفت انا بدل بس بعد جيم يمكن
فيمكن هو بيبدأ متأخر. But in our draft phase, no surprise here. Charlie with an early ban, which means first pick's gonna go to Zeta Division. They're gonna take the train conductor here. ليش تشاك؟ شفتم ليش أكلها زيتا؟ شفتم ليش أكلها زيتا؟ تشاك 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 خلاص. خلاص. لحظة هيمو راح على بطولة العالمية تبي كلاش رويال؟ ولا هيمو؟ والله حبيت والله وحش هيمو. صحيح شباب تشارلي عليها بان 100% وين ريت او بان ريت سوري 100% حرفيا مبند كل جيم. لو ما انت الاول هتبندها وكل شوي كذا. نيتا بارلي حلوين معنا نيتا حلوين. هي من زمان حاب بطولة والله يفهم والله يفهم. It's going to be an interesting strategy. الجوانب المشكلة بس طبعا ام في بيكون اخر شيء. تعال اخر شيء بتطلع لك على طول. ما هي سؤال بس تصوت خلاص. Additionally, it's going to make it a little harder to run BB, who's flown under the radar a little bit on this map. But in scrims, I've seen it sneak in several times now. I think this is a brawler that's going to surprise people at what it can do. Obviously, Nita a great matchup into BB. But if Zeta Division just elects to go for all, غريب حبتين دول ما ادري ليش. on that high safe, and sometimes that's all you need. كان يلعب فيها بس ما ادري. صدق نيتا. Something special to start off the day. You know, they've got two already. Why not just add a third? You know, they've got a Barley against them as well, which they can kind of just run. يا شباب بس متأخر لأنه أنا بس لليوتيوب تمام. بس إني تمام أنا أشوف الوقت تمام بس إنكم يطلع بيوصل متأخر. لأنه اليوتيوب كذا للأسف ما بيدي الموضوع. The most picked brawler after our 2 days, tied with none other than Maisie, of course. And the top consideration is second most for bans as well. مشكلة زيتا أحسن أحس. عندهم لو كمان يعني أي تانك ما يقدر ياخذون تانك إلا الحين لمونستي. But it seems that teams aren't fully getting destroyed by it. شالي؟ شالي بيك حلو عشان البيبي وتشيك بس لو أحسه بيشقوا شق لو عبوا السوبرات. بس هذا الموضوع إنه شخصيات ال جي ما عندهم شو اسمه ما عندهم شخصية يقدر يعبوا منها سوبرات كثير. يعني اللول صعب انه يعبي سوبرات كثير الحين. It's going to be interesting to say the least. Several brawlers that I don't think everybody would have 100% expected. A lot of murmuring in the crowd as well of what to think of this draft. As Luminosity and Zeta Division get geared up to go. والله الشباب بدهم يفوزون خلاص. ستامينا يا اخي والله انا يا شباب احب نورث امريكا لسبب واحد. كلهم يحبون بعض. حقين اوروبا امس فوت واس كي يذبحوا بعض. بينما شوف ذول يشجعون بعض يا اخي رهيبين. Second post ready to roll now from now. He does throw it out towards that mid, setting up these tracks so he can chug towards that safe. Slowly but surely, the train conductor is going to be able to find a way down the middle of this map over time. مياو مستنى اللحظة مياو. وقفنا ضد باتشي مع جهاز. باتشي على جهاز الستان. ناوي بدأ كالعادي. سوبرات سبام سوبرات. حلوين انه البال عم يدمج كمان ولكن تشاك قاعد يروح ويجي ولش على الشيلي. ما دمج البالي ما كان في نفس تشاك. تشاك شوف حاطط جير الدمج بعد وما قاعد يهيل. شو ضل يعمل السبام. سوبر ضايع من المياو. ولا تشاك ولا الدمج تشاك. قول لي الدمج تشاك. يا ما اقدر اسوي ترى التصويت خلاص يا شباب. بس قوم صوتي من امس او اول ما بدل بس. احس الشيء لازم تضل بالدفاع دو تعال شيل تشاك. Well, at bare minimum, a little bit of a good pun there with the Nita in here, but يا بالميد شينو تكفى ركز على تشاك. تكفى ركز على تشاك. Back comes along with it as well, and Shino does fall low. Gadget used by him as well, pretty much out healing the damage that Charles is able to bring to the table. Now rotating back to that right. Shino just going to passively play this as well, hiding the grass, carefully dodging, trying to creep up. Now Chino. نايس Chino. بس شوف للتشاك وصل هناك. باتشي ما معه دب.
كان الستان من لو وانشق من بيبي. شنو مع الهايبر تشارج؟ اي جيلي تشاك يا الله تشاك. سبام 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 سبام. وتشينو ما قادر يدافع، جاه لو بعد. Back in action, Chino with a hypercharge and super available. اللي بعده تشينو. شنقل تشاك. بس جاء 30% خلاص يجي. جيم لزيتا. جيم لزيتا انسى. لا الجيم لزيتا دول. معهم تشاك دود. تشاك سبهم على راسك. انا برايي الحين اي بيك هايبر تشارج صار يعتبر بيك عادي. بالاخر صار جزء من اللعبه وخلاص. فالموضوع انه الشكل حاليا هو واحد من اكثر الشخصيات المريضه ممكن تاخذها. موضوع الهايبر تشارج بالنسبه لي صار عادي وخلاص. Always defending, and that's the thing. Exactly what Shelly should have been doing. It was really interesting how that played out. And لو غادي حتى ما يطلع نسبة التصويت ولا المدود ولا شيء ابدا. عايش بسوريا اعطي سبب منطقي. Because obviously with that hypercharge, you get a free slowdown and some ice in the veins immediately. والله دود معليش بس تشاك شكله شيء. وبعدين الموقع نصب يقول لك ذا 200 وحده بس يعطيني 100. بالله عليكم ما هيك؟ بعدين بيقول لي انه 200 بس هو حده 100. جاوت سويتاتي كانت نفس سويتات ستار. مثلا هون صوت للزيتا، هون للكريزي، هون للستامينا، هون للترايب. دول اول اربعه. دراي سيزون بنات لو ارتي سكويك جراي تشارلي وجين. اوكي Nani going to be the first pick from Luminosity. We're already heading to dry season. Luminosity looking to bounce back. كليك بيت. والله كليك بيت. ابغى ال 200 حقتي طيب. الا امس اعطاك 200 لا يا اخي ما يعطي 200 يعطي 100. الحين نعمل تكبيس جاب حق التيك توك حق التيك توك. جو تكبيس جو تكبيس. ومين يبدا 5 نقاط. ليتس جو مورتيس. زيت تاخذ مورتيس فيرست بيك. I'm sorry, is that a Mortis with the 2-3 turn that we just received? يا طيب في ناس سين هي ليش مورتيس؟ And the 8-bit not going to have the best time against the Nanny as well. Too slow to really move away from those big damage-dealing shots. What is Mortis? Going to be one that's selected here this too. Game. Actually, one of the favorite brawlers from this weekend. The numbers reflected as well. Top 5 pick brawler, 67% win rate. اللي من أول كان يعطي 100 والثاني 200 ما أدري ليه. أما جد؟ You're not selecting him everywhere. More on where they think he's going to do well on. أدري صار 200 أتوقع صحيح. جد كذا كويس. So they're going to go ahead and lock him in for dry يعطي 200 حلوين يا جد. أكيد بياخذ الشيلي ضدك مورتيس. ليش ياخذ مورتيس كذا؟ فريسة بيكين. نجم الزرع. طيب اوكي شوف خليني اقول لكم يا شباب لعب الزيت الحين. بينط المورتيس ياخذ النجم الزرع ويرجع لورا ويقعد لمدة دقيقتين باخر الماب. بس كذا حرفيا ذا اللي يصير. ذا شاب افريج لعب زيتا بكل بطولة. بياخذوا الجوهرة بياخذوا اي مثلا حتى لو ما اخذوا المورتيس من زمان بياخذوا كيل وبيقعدوا ورا. وانسى الجيم انسى اللعب. طريقة لعب زيتا ولا مرة تغيرت. Very well rounded and much more aggressive, not as long range. No. بس عشان الايت بيت على الالعاب. راح تساعدهم الاسرع والله لو عارف يجاوب من عيوني والله. كوديلياس. And for the 6th and final pick, it's going to be Cordelius here, who is going to deal phenomenally with Shelly and Buster. زيت حلو ولا؟ This is مش انه. here with the 8-bit going to be able to okay. burn through some. روح مورتيس خذ النجمي وارجع لورا. يلا مورتيس يلا جو مورتيس جو فور ذا نجمي. Getting into set 2 then Luminosity gonna need something special. Go for the نجمي. Maybe that drafts with them. والله انزو من لما كان توتم هو مريض كنت احب له انه مريض. بس قاعد يعمل الدرافت ذا لزيت كان يعمل لنا درافت لتوتم كنا نفوز. They're gonna have to make sure that he's doing his thing and if he's getting aggressive he better be profiting in those interactions. Cordelius though a great result. Go Mortis. We'll see how it plays out. Yes Mortis. He's bringing that hockey
lucky Mortis skin as well. Love to see it ستارز from بالميد Gero. مع He's الناني. got a long road to go باتشي على to win this اليمين. game. Instant control now from Luminosity and Mortis on the consistent retreat. اصبر. Gero, Meow برضه already صعب. on their back heels here. Shadow Realm being popped في immediately. كيل though. Chino's تشينو يلا looking to كيل dodge كورديس. this. لو جابت كل كورديس حد بيصدمهم. World here. صبر. Now he's مياو in قاعد pursuit. Chino willing to مياو 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 يا حرام لو تشارز ضربوا. though, and is going to survive the interaction. باتشي وحيد. زيتو. زيتو. Start for Zeta Division. A little over-aggressed there from Patchy, trying to redeem something that didn't really need to be redeemed. أكيد بيقعدوا ورا أكيد. أكيد هيقعدوا ورا طول الجيم. ويستنوهم يقربوا عشان يشيلوهم. أكيد ذا الشيء بيصير. Gero just hanging around. المياو أخذ الكورديس عشان الشلي بس. يكاونترها. But that's just an easy way to get out of a scary situation. He's got so many health points as well. 10k resting on his head right now. Patchy though. المياو عم يدور على السوبر. Alongside his teammates, they're all grouping together, playing as one unit. 50 seconds on the clock, plenty of time. Shotgun shots going down as well. Now he hiding and hunkering behind this as Patchy walks it forward. Gero wants to follow through though, looking for. نايس باتشي بس وين زيتا وين. يحتاج يجيب الكل على المياو ليصير 9 8 ويجيبوا كل زياده. لو يجيبوا كل على المياو يكون شيء كثير كويس. ولا جيرو ولا جيرو ولا جيرو ولا جيرو ولا جيرو. ما جاب الكل. شنو متكاونتر كاونتر 1000 دود. متكاونتر كاونتر 1000. كل ما جاب كوديس سوبر اخذه وسحبوا. وين سيكون كاونتر للمورتيز؟ انهم كاونتر والكاونتر تبع مورتيز. ولا شوف الصراحه فكره رهيبه. اهنيهم. شينو يلا يلا باتش نايس باتش. انسى. knows the inevitable. It's Zeta Division with another game. لازم نشوف. يو Moving another one up now and looking Yo. better Yo. and better game by game. Zeta Division seeming to run away with this one. Bounty not صار going وش رايكم بلعبة Luminosity زيتا؟ way either, and they've got to make a change. والله They've got to قوي. make it now. اي قوي. One more game and Zeta Division are going to be one لا set away اقصد from يعني victory. كدرافت انهم مو قاعدين Luminosity باخر gaming ما have بنفس to take a امس. stand. لا هالمره لعبوا ما عادوا كثير ملا شكلهم. It's not a mistake that يا اخي they're ما making اعرف here, جلست تيم but ثانيه it's الحين. certainly a tough opponent on ماخذين the بيبي other وماخذين end. مور. Zeta Division, another game here. It's going to be 2-0. وبحالهم and زيتا they're gonna جو have to منهم do يلعبون something مع الديسكورد unthinkable, make وهالاشياء. a reverse sweep on the final day of the World Finals. لان الحين في 8 Chino بت getting some shots لانهم from كمبيوترات Gary. مستحيل بس يكون ما تشوف بيك الكوديس رهيب. Pinch through. But Meow looking for his super does get it now and going to isolate Charles. عشان يكون كاونتر للشيري. هي كاونتر للمورتيز. كذا ترسم كاونتر والكاونتر نفسه. ثواني كم؟ اوكي طبيعي يعني 26 ثانية. كم؟ 25 24 23. Blue Star Okay. still residing with Gero though, who's looking to space the floor a little bit alongside his Thanks, teammates. Sif. I'll give Left, support right, and hope. center here as the Nani Peep goes in, connects with 8-bit, who can easily tank that. No harm, no foul. Zeta Division sitting pretty here. It's the first time LG playing. شوف يدرعهم دود. Damage booster put quite يعني حتى لو كانوا خسرانين كانوا تلاقيهم قاعدين ورا. to get it down. 2 ammo slots went along with it as well, but Gero صدقني هذول مو زيتا. bounce back from Patchy and a good drag in there from him as well. Charles cleans up now. صوت ل ال جي لو اي. They started to make this pick here. They go Buster لا. Shelly for the صوت matchups, نفسي. but also it أح. almost treated like a وين اساس I need اني a فان و I need the points. As simple as that there. And Luminosity. We saw the much China better yesterday. stuff here. عندك داون باد. Up 6-1. Say goodbye to Meow's super as well. Had to start from square one. لا بس مخليني السيمن نفوز. تفوز وترايبي تفوز. بس الجاي شوف عندهم شيء باستر. ضرب باستر ما عمري شفته فاز في جيم. هذا ليش احنا ياخذونه. على حظك يا اخي صدقني والله باستر قوي بس على حظك كذا ما حد يفوز فيه. يمكن هذا أول مرة أشوف باستر فايز. شوف باتي شوف مولع باستر احسن من سانز. لا دبليو مع اني انا مصوت للذوق بس ابغى زيت يخسرون. أنت مصوت لإلجي؟ لا مصوت لزيتا بس ابغى الجي يفوزوا. كيف الجي تنساي؟ اي رهيب وناسه. اي اقول لك شوف عليك حبيبي ايش اسم اليك؟ بالله عليك اسال بس مو اليك انسان عظيم. شباب تشوفون اليك اللي هو اللاعب الرابع مع فريق ال جي شي قوي او انسان قوي ولا تحسوه ام بي سي؟ هو حده ام بي سي. والله يا اخي عنده نظارات وفخم. يا حبيبي ام بي سي كون عنده نظارات يخليه ام بي سي اكثر. لا ما عندي كذا. جيرو؟ جيرو ما يذكرك فيني بالمورتيز؟
alongside his teammates. It's going to be Zeta Division with a 1-star lead. Regrouping once again, the people coming through and they No might want to comment try enough. حد سمعت الهدوء اللي صار. hit it, but nobody follows through. Patchy going to bounce some shots back as well in the damage booster of Meow and Gero. That's going to be quite difficult. There's the pullback from Patchy with the gadget, but Shadow Realm for Chino as well. Charles pinching round nicely as well. This shouldn't be too bad for him, but Patchy in a really tough position against Gero, but narrowly survives. المياو عظيم. شوف المياو عظيم. مياو وجيرو هم لهم كمبيوترات، ناوي بس كمبيوتر ستار. ترى مياو كمبيوتر. يا اخي مياو ما له كمبيوتر، شوف يتحرك يمين يسار، الكمبيوتر ما يفكر زي يفكر. ما يفكر مياو. والله يفكر هو وجيرو. Meow is absolutely on one. Complete landing. جيرو يمكن بس مياو حد كمبيوتر. Against Luminosity, Patchy going to go down and Gero's going to clean him up nicely. 2-10. And Luminosity have got a long way to go. No win? To claw this game back. It's got to start soon. Fantastic adjustment here for Zeta Division. Meow hunkered down in these bushes as well. Has a super. ليش النارات اللي بتطلع بالموقع فيها ديلي الارض؟ شوف كذا مكسر الناس. حد تعلق. الموقع يمديك تعدل الصوت فيه ولا لا؟ لا كمان ما اقدر اعدل ترى فيهم. عالي بزيادة عندي. ما يطلع شيء، ما يطلع غير ميوت وخلاص. لو بدل هالنارات لابو كلب عاملين عادلينه حده كان شيء احسن. لاست ستوب كان الباب الاخير ولا الباب الثالث؟ لا رينج فاير. ايش تعرف الموضوع؟ شفته من البداية. هم صح يطلعون بالموقع. يا رب يجي اللاست ستوب. بديت احب اللاست ستوب. ما ادري ليش. اي بديت احبه يا اخي. Really great adjustments. I was really impressed with their choice to take Cordelius, drag either Shelly or Buster into the Shadow Realm, and get some isolation plays. They could no longer make the shotgun combo that those two had, and I think that was a big reason why they succeeded so much in set number 2. That's a disappointing the side of Luminosity. هذول ناس في طريقة تشيل التأثيرات كيف؟ ابغاها. حدها مرض. بس لو طويل الطريقة لا حد ما بسويها. اتوقع بتكون في طريقة طويلة بالموقع. ما ادري احس ايه اللي ما في غير زرعين. شنو بتكون الطريقة الطويلة مثلا؟ ما ادري. خلينا نبحث. من مبدا الجيم. يا اخي والله هم قاهرين يا دود. تخيل انه بالموقع براول. ها؟ شلون بتبحث؟ ما ادري. يا اخي الموقع حد يعلق، حد يديلي الارض. منين تشوفون انتم؟ of the world finals. Luminosity don't want to go out in these quarters. Looking at the statistics, 1-4-1 for the side of Luminosity and 2-1-4 for the side of Zeta Division. There really isn't that much difference. One kill made the difference. Absolutely insane. I mean, Luminosity this close, but sometimes that's just how the cookie crumbles, and as a result, انا اسف بس عادي. بس شوف عليك يا اخي صدقني ام بي سي. اوه لحظة. How many motherfuckers did Luminosity coming win in 2023؟ اقول لك حدي ما اعرف وش. 5 تقدير 5؟ 4 اكرهكم. ماي بوينتس. اكرهكم. صدقني كنت بقول 4 بس صار قد 5. موظف. شوف 80% ما طلب صوتينهم نحن. صوتين لوش؟ الخامس تبعيدك. الام بي سي. يا اخي قلت لك 4 بالاخير. بالاخير وين ما صوتت؟ Definitely some haunting memories from the other day. Luminosity Gaming going to be banning Rosa in the mix. They're going to be picking up Pam first. You don't see them ban the first pick. Zeta Division. مستمين اخذوها بعد ولا؟ يا اخي ما شوف بان لو كليت واخذوا بام. شنو ممكن يذبح بام؟ Out in the mix, like you talked about, that super covers the entire hot zone. It makes complete sense for me as well. Pam, very textbook first pick, not easy to counter. Healing station, lots of HP, great for this game mode. Yeah, no surprise on these bans really, but Stu's going to be the first pick coming in from. والله كل ما اقرا ام اف اس اتذكر السبه. حدي ما اتذكر المونستر فاينلز. Yeah, I said, you know, they did lose the set, but they played their absolute hearts out in it.
and they do still have this second pick as well. Pam, absolute unit on this map. So much health, so much healing capabilities as well with that turret. Scraps look really solid against some of these more aggressive brawlers. And المعلق شلون ما يسكت؟ حده قوي حده قوي يا اخي. والله كانت وافل لك. بس هم مو سكاي. لو هي تذكر يوم نكتشف 8 بت بهالماب. اي على وش كان ضدنا؟ بوكو ولا بايرن ولا كان بينا بوكو بام نفس الحين. لحظه ما اتذكر جيم سيجن جيم بايرن ذا جيم يوم لعبت ريفينانس ولا انا اتذكر مره لعبتهم جيم كمان رينج اوف فاير وكان ضدكم بام وبوكو ما اتذكر مين تيم ضدكم كان. Yeah, I'm never going to say no, and that support from beyond Sid. that say great against the Stew and Mr. P. Yeah, مو زين. The same thought. Those في السكريم كان سيرجنت. ما سكريم كان بطولي يا اخي. Huge damage that he does bring down. But ولك مو زين. I guess that's kind of why they brought in Tara because you can use Yeah, that pull on an aggressive Carl, and that's what Zeta Division brought in yesterday. Mr. P though going to be free pickings for إيه بس مو زين. you know, easy kills. They're actually going to go with the penny, taking a leaf out of SK's book from yesterday. We saw them play this on this map, and it was so strong. Historically, Penny's been مين really بيفوز؟ solid on this map, but once they see all of the extra spawners that are a Zeta. real possibility here Zeta. between Tara and Mr. P, it makes a lot of sense. And now, in addition to, you hunker down a turret, you set it up. It's No, Benny. shot after shot here. بني حدا مخلوق احسه قوي بزياده بس كذا اندر ريتد الحين. Everybody's starting their engines up, and for Luminosity Gaming, they have to be dialed in here. This is do or die. No second chances here at the World Finals. This is everything. Set number 3 underway. Entire reverse sweep needed from Luminosity. كسر علق. يا جو ستار. لا تعلق. لا ما اعرف علق. شاب معي داهم من امس يقولون نفتح قناه ثانيه نعلق فيها لبطوله براول ستارز ونصير معلقين وحالي. طب خليهم هم يعلقون الجيم. علق باللغة العربية الفصحى؟ اي يتقدم جيرو ولا خلاص بسوي لهجة مغربية بالمرة بس كنسل. عندك بديت كذا بداية معلق كرة قدم بعدين كذا وقفت حتى نتك علق. Mr. P throwing down some shots and getting rid of that turret coming in from the 8. صدق مستر بي يشقهم. Helping out with some more damage. Healing turret available by Charles. دني مستر بي واحد من الشخصيات المليقة بس ما نقول عليها مليقة يا اخي حد شيء غبي. يا اخي مستر بي بقول لك شيء مستر بي تحسه شخصية الناس المليقة الان بي سيز بس وقت تلعب فيه تقول اوف شنو هالشخصية الفخمة تحسه شيء رهيب وقت تلعب فيه. اي والله. بس وقت تتابع مستر بي تشوف احد يلعب مستر بي تقول شو الانسان اللي بس يقعد ورا الجدار وبس يضرب ويجيب بطاريق. يا اخي لا يا اخي عنده مليق ما له دخل. بس تلعب شعور ثاني. There is the Meow and Chino show at the moment. Meow was in the back lines, but now Chino's doing the same to Zeta Division. Has that pull once more, and Luminosity Gaming absolutely dominating, gets the kill with the gravity too. ليش LG قاعدين يفوزون؟ مستر بي. مستر بي حقك. LG just need to hold the line now. Zeta Division with a lot of work to do here. They're even throwing down the Mr. P porters just to get a different target. وين المعطف اللي قاله زين؟ And Luminosity Gaming pick up the first game here for the first time in any of these sets. And it's what we needed to see. It really is from Luminosity. A great showing to show Zeta شوف that they عليك still have what it takes to يا اخي والله انه ام بي سي خلاص. started looking down at them a little يا اخي عنده دفتر وحركات. انا اتمنى تكون واقف مكان علي. اتمنى ما اخذها منه بس عنده ام بي سي. كنت اوقف زكريم قلت لكم لو سافرت بسافر معاكم كنت اجيب دفتر وبجيب انا معي انطارات حد بيوقف نفسه حد بيكون ام بي سي. لا والله رهيب. طاجي ذا جايب دفتر الحين مقور من ذاك تبع الصين وش الصين كان جايب كتاب هل نعرف وش كاتب في بنات ال جي. والله ال جي يمكن يبندون في اسلوب هالماب فبنلعب 8 بت. تحس الدفتر كلها هالاشياء. او يمكن كتب قصة حياته حق الافاز ينشرها. ترى صدق هذه غلط الكوتشات انهم بس يشوفون التيمات اللي ضدهم وش ممكن تلعب ويسجلونها. كوتش بالاخير جيب دفتر. ليش جوبليس طيب ما هو يساعدك مريض. لا جوبليس كذا يقعد يتابع كل سكرين. بالنهاية خسر يعني. سكريمات كيف يعرف وش بندوا.
found this right hand in. Chino going to be low HP here, trying to deal with this charge as Super, but falls as a result. 50% climbing for Zeta Division. Much better from Zeta. لا حدا ما يطلع بنات. مو سكرمات بالبطولات اقصد يعني تابع بطولاتهم القديمه. لؤي قال يتابع سكرمات. يعني مثلا يجي انسان ما يعرف لؤي يتابع بطولات لؤي يقول اوه لؤي يلعب بايبر انا بنمط ضد بايبر يكتب بالدفتر حدا بيشوف لؤي يلعب بايبر الجيم ضد بايبر. خرافيهم من يوم ما شقيت الاسبونس اصحابه ما خلوني العب ولا جيم بايبر ثاني في حياتي. صدق حدو شيء كرنج يعني مثلا الحين تنساي يلعب بماكس لو بلدوا له الماكس حدو شيء غبي يا اخي والله الكوتشات اعداء النجاح. ايه الكوتشات اللي قاعدين المتعه بالبطولات تحسهم صدق عملاق قناة. Guys, let's go Grom, Tick, Dynamite, they have no... حبيبي ايش في جروم بالبيكات بايدك ليش لا؟ شباب اسأل شاتك، جروم مو أحسن شخصية في اللعبة؟ لا حبيبي شاتي كلهم فانز اسكي كلهم بيقولون اي كتصميم مو كغثاثة. كتصميم انا كتصميم اي ممكن ما افكر رايك. حبيبي تقريبا شي مليون واحد مصوت هولي. شباب احس بنفوز الست على الاقل. لا صار زيتا يا اخي لو اي مصوت لل جي كان اعطيتهم الحين امل. شو ما بتسألني بكذا نورث امريكا رهيبين. شوفوا كيف مثلا ال جي اول ما بدا الجيم على طول حطوا بنات ستامينا وحالي وربا امسي صدقني متابعينك كلهم فانزات اوروبا لا تحاول. لا بس قصدك كتيمات قصدك امس حقين اوروبا كلهم يهاوشون بعض حقين نورث امريكا حدهم بتويتر يشجعون بعض ليتس جو فازوا فريقين امريكا ليتس جو عكس اوروبا. لا تحاول صدقني متابعينك كلهم مليقين اسكيب. طيب انا ما عندي شيء بالذات يعني الحين صدق شنو يخليك فان اسكي؟ شفت كايوس ببداية بس هزها قاعد المسرح يهز كان اكثر شيء غبي شفته بحياتي. لا لو تفكر فيها لا عندهم شخصيات نفس الناس ما حد فيهم. شوف بشرح لك شيء بس لا لعبهم ممتع لا يفوزون اصلا يعني ايش في سبب يخليك تحب اسكي؟ بشرح لك شيء من اكثر ناس يحتاج الكؤوس بقية من لدعم غير الاوروبيين العرب ولا ضروري العرب. وش يسوون العرب في اللدعم؟ يقعدون باخر الماب شخصيات ام بي سيز نفس اسكي فبلاي ستايل العرب نفس بلاي ستايل اسكي يقولون اوف اسكي. اسمع هذا صدق في رابط فالعرب هم اسكي. I see some smiles cracking on the ما قلت لك Luminosity side for the first time in a while. Some confidence عليك وهو building فايز. up. يخرف عليك. Sometimes you just need to see yourself get one. You need to know that you can حبيبي compete نشوف with نبغى the نشوف best, جيم توتم. especially for a younger team. شباب كم نسبة ان توتم يفوزون على It's moments الراكورد؟ like that that make a huge difference. مو زيرو عاد. اديني زيرو. شلون امس اسكي وفوت جو بدون ولا نفس. مشكلة توتم اللي اسوء من اسكي وفوت اسكي وفوت قاعدين يفوزون على توتم بي اس ال. صدقني زيرو. شوف سي ار 100% طالعين فاينلز ضد اس سي ام ان بس احنا نشجع اس سي ام ان. And then Luminosity came in swinging in game number 3. I mean, just ridiculous لازم stuff. نشوف كذا قوة من توتم. السنين الماضية صار نفس الشيء. يا عمي السنين الماضية صار نفس الشيء واجهنا كمان تنساي وشقنا شق قبل ما نتأهل. حدو قهرني. صدقني جوكر ما مثل متابع وهذا جوكر غير جوكر ماسك الكاس. والله انك تكون متابع وتنغث لان تيمك خسر من تنساي. انا عادي
احس لازم لازم توتم يوقفوا اسيا انهم يفوزون بالبطولات. على قد غير توتم هم الجوزن ولا اصبر عليهم بس. ما قلت لك العرب هم الاوروبيين. هاو ماني ما ضفكر زي 5 ولا 4 3 5 و4 بسرعة. ايش السؤال؟ هاو ماني ما ضفكر 4 هاي قاتل. ليتس جو ماي 40 نقطة. لو في واحد ما غلطني اخر مرة الحين معي 2000 كلهم انك نينجاوي. كلهم نينجاوي. صوت خمس؟ ايه لا الحين 4 قبل 5. ما حبيبي انتم اللي عايز متابعين لان اي انتم المفروض تعرفون. صار انا كنت بحط 4 مالي شغل. حبيبي ما قلت شيء، صار قال خمس بتخمس معه. اي لاني انا كنت افكر ب4 بس صار يتابع اكثر مني 9 مرات. فقلت يلا امشي مع ستار. ليش كل هذه بين الجيم؟ ما عملت سبام لولو اي. لا في بث هالمرة. شلون اللي مناسبين بندين بايبر؟ I mean, the loot, very solid first pick here. Usually down that right lane or left lane, I suppose, if you're going on the aggressive side from the blue. صدقوا ياخذون ناني. Very good pick, freezing down that mid. He just waited out. ما تقولي ساندي ما بيجي ساندي. تقولي ايش اسمه نفسه افضل تنساي. Time we've seen it, well, a third team to use this, along with reply total. اصبر And Crazy Raccoon will see if they're able to bring the same energy with that brawler. Wow, I mean, in terms of teams that I expect to see play the match, or the next match. صدق ماكس عندي حد ياخذون بو. ايش معه؟ حد حلو على لو. صبر ياخذون بو. شنو بو؟ مين بيلعب بو ضد ماكس عندي؟ انا. يا هذا السبب انك ما تحد لانك غبي. صدقني ياخذون كرو لانهم زيته. لا كرومي صدق لا كرو حلو هنا بس اخذوا كرو بياخذوا سبايك. ما احسن انه يلعبون سبايك. It's actually going to be a notice. Fat splatter available. Obviously the mute as well if someone gets within a close range, and Sandy, that's exactly what she needs to do. هي شنو عشان التانك في لو 8 بت. لا اوتس حلو اوتس حلو بهالماب. سبيد وفيجن يشق شق. نعم صح عندك جاجت فوزك اللي انا باول ثاني. فانك المفضل تيو يقول الحين صوته كئيب لؤي. والله ما ادري انا يمكن قصد ستار اخر انسان تقول عليه صوته كئيب. ستار كذا سعيد بحياته ويسولف. وات ذا فاك وولف يا اخي تسمعك ما ليش فانا اسكين. شوف عليك. But as you say, it's very previous meta. They've got to make it يا work in the الله now. دبل That's something that لين. Saint Division I'm sure will have clocked onto. Double left-hand lane, looking to take him by surprise. ولا مياو حد ضايع حد محزن في واحد قدامه. ليش نشكوا بعد دبل لين؟ لا يا عمي اوه باك شيكت البث صوتي اعلى من صوت ستار تنسى صار الكئيب. لا والله صوتي ما في شيء. Yeah, but look at Chino. He's single-handedly البحر صوتك كآبي. compromised spot here. Charles going to retrieve 2 of those gems and take the lead once more. Chino on this brawler is so ينفع يسوي اسمار قلتها اكثر من مرة بس ما راضي down, but يفضل. actually Chino Mick gets away and double pulls. He puts Meow in a tough spot. تخيل يسوي اسمار. صاحبي ماكس شلون كان متنساي. And he's playing out of his mind. بعدين ليش بثك في تأخير؟ اليوتيوب الزق. Getting penciled down with shots, and instead he's going to step up, throw down some pets, and defend his leader now. As Charles بعدين picks up ممكن كان another يلعب now in trouble ماكس here. ساندي 2-1 بالضبط. ليش فازوا بعد ما فازوا عليهم بالبداية؟ ما خلوا بس ماكس. Slow down there from Patchy as well. كيف خسروا أطرافهم؟ Now he can't move, and finally a شوف hypercharge on لو ال جي فازوا plenty of ستيل work فرحانين here to be done. ان اي And for دبليو. Zeta Division as Charles sits pretty with 9. It takes 3 of them to take طب down صاروا Chino. points That's a W. huge thing for Luminosity. يعني دبليو نفسهم اللي ما عرفتهم كم فوزات ابوتهم To get صح؟ back in the game, pulls there as well. Gero going to be pulled back. لا انا عرفت صار ما اعرف. عليك انت فيها ما عرفتهم خلاص ضم. حبيبي صار انا جبتك حقة زيتا من كثر ما انا متابع البطولات. ترى ما انك متابع زيتا.
هي كان نفسي واو ادري حلمي اول ما ولدت ايش كان نفسي اصير روبوت. لا وجهه ما شر. حبيبي شنو لا ليش قاعد تدعم زيته؟ ماي بوينت. لا ما في زيتك عندك ام بي سي قاعد ضغط في الموقع 7 ساعات كل يوم. كان يديك تقارب. شباب جيم ونتعادل الكمبيوترات. عاد ستار اسم ميولو للست 5 اكثر شيء. اسم ميولو للست 5 اكثر من ميولو للبنات. يا اخي ليش ما يكون عندك حماس انك تشوف ست 5 مو اكو شيء بالبطولات؟ اي بس مو لك اهتمام عشان تودم وكريزي. لو تودم فاز 3-0 ما يحتاج الست 5. وي ار نوت جوينج ست 5. انك تشوف الين 3 توتم حد ما يوصل ست 5 down this side, but Patchy Double finds a way lane? through, trying to cover for Chino, but Charles سواها الجيم اللي طاف ليش توك مستوعب؟ Chino gonna find Garo with an early super كانهم ناروتو. from him, and Chino's got one in the bag. Charles kicking things off with 4 بس حدا ترى عنده سوبر من اول 5 ثواني في السوبر. Not as many as last time at least for Luminosity Gaming. حدث عندي ما عنده ولا ضربة. Gonna creep down this left hand ما اهم شيء في ترى سوبر. اوه تسوح لي بالبوزيشن. اولاد صدق 8 بيت عنده هروب. لا حق اذا حبس بالسوبر. Position of dreams for Chino, but he does get beamed حبيبي سوبر ترى ينزل بعد 7 ساعات. is going to be really nice for Zeta Division at the moment. They are still down in gems, but good control coming out of them now. Lou with hyper charge. خسر بوزيشن ترى سوبر يوزلس. ترى لو يقدر يفوز اللين Fantastic recovery, but يطلع now it's فوق. starting to look a little bleak here. Speed going down. Rushing for 7 gems here. يا اخي باتشي ام بي سي. باتشي الحين ما جاب ولا ضربة هالجيم. يذكرني بسانتي انسان اعرفه. في انسان نعرف كذا خايس بالسانتي ما يجيب سوبرات ما يفوز لنا. حبيبي انت شكو قاعد تسولف عن الصار. لا صار يلعب سانتي. والله قاعد اسولف على الصار. اين النوي؟ صار ما يلعب ساندي شكلك ما شفت صار هو يلعب ساندي في مونثلي فاينلز مهم. المكسور. اقول لك صاحبك صار ايش سوى بساندي؟ تعرف ما بهارد روك ماين الجيم جراب؟ ما يعرف هالإنسان كان يلعب ساندي وضد تارا وخسر منها اللين كل مرة. في ماب هارد روك ماين كل مرة في الجيمين. عدلنا ويا الكمبيوترات شباب. وانا اللي مسويها حتى قلت سبني ليه ما سبيت ستار؟ ليش حبيبي ما خلي شيء ما قلت له. اقول لك ايش اللي يضحك كمان؟ ما بضرب 6-5 خلاص. لا اصبر حبيبي لا تسوي ريبورت للبنات. انا كنت العب رفس معاه. اول شيء ترى كان في اللين حقي سرب رقمك بالبيت. شقيت التارا برفس راح التارا قال اوه اللين الثاني فيه ساندي بس الساندي ستار. تخيل التارا سوى سويتش من رفس لساندي وراح فاز. التارا غير طرف من عند الكاونتر بس حق انه ستار. لا وش حسيت وقتها؟ صار حد طلع من الفويس. هذا جد؟ وانت احنا داشين بالجروب اللي ما فيه هيكس. ايه انه هيك سحب علي. احد رجع ستار. ولا بادجي حده ضايع بالماكس. I'm scared for Zeta Division in set 5. I mean, look at the kills as well. Zeta have more. That's the thing. 4, 8, and 7. 2, 6, and 6. الله صار هرب. Really just working for those supers, not really over-aggressing for too many kills. But Charles, 6 kills as that mid-brawler. That is bold. That is a statement. You've got to be protecting those gems and not going aggressive. But he hasn't really dropped them. He's still got 6. روجي بوينتر ما قدر يطلع من البس. لو ما وصل كود تكون انت عملت في عندك 3 مرات ل 24 ساعة طب فيهم الكود. لو استغل 3 مرات بتروح عليه. لعيب خاطره من زمان. شوف والله حده حقد عليه. Into the heads of Zeta Division. Super Beach is what it's all going to come down to. The ever so coveted set 5 draft. ولد الشيء السد 5 روح جيبه.
الحين منشنه بس. شيبس ما كان يخلص، حده كبير، حد جايب شيبس كبير. بس خلاص بوقف اكيد. Zeta looking to break that and move on to those semi-finals. صدقني الشادي يحسبون زيتا وينافسوا تنسايد. has not been looking too good at the moment throughout this competition. They've taken losses, but ليش بعد ستار رجعوا. make it 7. EMEA has not bested North America yet this weekend. This could be the first, or the streak could stay alive here. Zeta resting their faith in the Mushroom Man. It's going to be a first overall selection of Cordelius. You notice too, no Sandy this time. They had enough of that chaos last set. Nita, Shelly, great bands, and of course, very normal stuff on the other end and very meta as well. Rosa, Charlie, and Maisie, some of the most relevant brawlers we have. Yeah, well, you can see this in draft up on this side. Charles barking out to his teammates. 5 seconds for their pick, and obviously another one will follow as well. Going with the max again, feeling confident in that brawler after the last one. And who can blame them after the performance they brought out? If it ain't broke, it worked last time. They won big with it, and they pair it with a big tanky brawler. Jackie and her hypercharge are here for our It's 2023. The fact that there is a 2-2 situation and Jackie's on the playing field simply blows my mind. Same as yesterday. SK put their faith in that brawler in their set 5 and pulled through the reverse sweep with it. Luminosity looking to do the exact same thing. Zeta Vision, they need a response. Yes, they have the Cordelius against that. حبيبي لؤي ما تروح تراضي ستار بدك تكتب له ساندي مو كذا. انت فاهم غلط. comes down from Luminosity in their third. Gale is what they opt for. My heart's happy. ما ادري ليش البرو بلايرز معلقين على جيل. كل مرة بيك جيل، كل مرة بيك جيل، خلاص يقعدونا. Not only do they have the twister, they have a great goalkeeper for this mode. They have a direct answer into the speed. They have an answer for the tankiness of Jackie. And Cordelius as well. This doubles down. Jackie, they have a hard time here. Yeah, but that's the thing. Once the hypercharge comes through, you know Jackie can do anything. Superwoman, we could say, as she really does make those plays, slowing down with that seismic event. Ball coming in from Zeta, and so brave, so bold from both teams. And the ball with the hypercharge can make the moves needed for Zeta to bring this back. Both sides have just decided, let's make some big plays. They've brought the playmakers out. We've got Bull who can give a big bang at any given note. He can use that super, go to the other end, and just bully his way to the net. As a response though, let's bring back the Tara. Curious to see if Chino pilots that brawler once again, because after that last set, it worked. Get on your feet, DreamHack Winter. We've got a set 5 on our hands. It's #1 from North America West, climbing their way back against the Zeta Division. I mean, you guys could ball come من الماكس الجاكي. out by Charlie to back off, and in comes that realm. Think he was aiming for the max, but Chino stepped in the line sight of Meow and made him, forced him to be 1v1 which gives them a bit of legs on this left-hand side. لا حد باتشي ما يلعب ماكس كان ضيع. Everybody fights for the midfield right حد now. يحسب باتشي A لعب فيها. hypercharge kind of moment here. Now he going in. Nobody is safe here. A counter as well. It's going to be a trade. Jackie surviving, but Gale with the follow-through shot as Meow looks to get in the mix as well. Charles falling back, and once again, it's going to be a fight for getting ball control. Well, this left-hand side's looking good for Chino now. Completely opened up and against the ball. That will be a nice matchup. Tara Pool ready to go as well. The Gale force ready to roll from Gero, though, but the right-hand side is won by Patchy. There's the gravity. Through it comes Speed to join it as well. But Gale's still there. Twist with the goal, but he finds it. بديت احس الجاكي من جد فيها سكيل ستار. بديت اقتنع بالموضوع. يا اخي قلت لك الناس ليه ما اكتشفتها؟ والله حبيت الحركة اللي سواها قبل شوي حدا قوي. لو جاكي ما كان يقول. Charles picking up this ball, dishing it off to Patchy, and they're on full defense mode right now. Pocketed bottom left-hand side. Now we بس شوف كيف البول احسن من جاكي. At least the hypercharge as well. Chino. اوكي يا بول اختاروا بعد جاكي يعني طبيعي يكون كاونتر. Major miss, but the speed going through, they're dragging Patchy down the other world, and they're trying to make some isolated matchups happen. Patchy got so many walls to hide behind. No Charles gonna dash away, but through comes the hypercharge. Through comes the Gale super. A return from Patchy. صدقني بديت اقتنع بموضوع جاكي خلاص. Gravity back. ليش الكرة في الزاوية؟ 20 seconds. كل يفوزون حبيبي الجيم بالجيم.
They said forget جيم about شرف. offense. We've got 15 هذا on مو the مونتري clock. فاينل Let's مو play سكريم. defense. They stop the biggest baddie on the other end as well. Bull goes down. Tara trades. It's just a lone إيه Gale. والله قلبوها. And Brawl Stars number one goalkeeper nowhere inside. ناد كافي تصرخي ارحم اهلي. Making the unthinkable ثم اكثر شيء غثيث بالحياة ناد ويتصرخ بالبث طول البث. يومين ابو ترايب حتى كاس تمر مثل البث. was what was needed. And now it all comes down to just one for Luminosity. ليش في Two شيء ياب؟ needed for Zeta Division. And Luminosity running away with what seems to be their quarterfinal ليش win. في شيء ياب بالمقاعد ستار؟ Luminosity Gaming trying to make North حسبوا America باتشي. proud. They've been undefeated so far باتشي this يسوي هون؟ weekend. حد And ما they فاهم still شيء. have to حد come away حد with لوس. one more game as Nawi gets تعال the بس victory on the خايف left نصدق hand لو team. ابوه. He's in an aggressive stance هسه as well. يعني والله يبا بلعب لو ما كان ابوه ما كان ابوه البروبلرز Anytime بيكون they ابو take a مين؟ brawler underneath, they will, and Meow does this. Chino يكون doing ابو a good الطفل job of يبغى doing this يتابع. out up top. ليش ابو الطفل بيجي لهون يتابع بطولة براول ستارز؟ الجي كان اكيد ما بيخلون الطفل يجيب روحه. نرجع ليش شكله جول؟ الجي جاب على التقاعد. Answering back then after the LG dominance in the last. Gale Super, Bull Super hypercharge, all ready to go. Now coming through, dominance from Zeta. Once more, tanking so much damage, but Chino has the Super ready to go. Charles gets taken down. شنو حد قلب مكسور. شنو حد من السبيد رات ضد سوبرات. They're looking to make a counter. It's not going to happen for now, though, as Charles recovers. They finally take down Bull. It's exactly what they need to do. They have a little bit of breathing room now, but they need to establish some control of the midfield. Meow still applying pressure. Now we back on the prowl now. Luminosity Gaming. ترى تشينو بتعرف مشهور بالنهائي. جد؟ Yeah, well, the realm أكيد؟ is between مشهور the بايش بالضبط؟ مشهور باللعب ولا مشهور the pulls come in, takedowns come through. لا يعني مشهور Chino's gonna fall as well. كتارة. Now cleaning up nicely. صاحب There, it's حمار just الحين. Charles left to defend this, but it's not defense they need, it is offense. Garo now looking to play defense on this ball again. He's such a strong defender in this game. A pushback, a hypercharge. It's going to be shut down immediately here as the super speed goes down the left hand in. Charles knows he has to grab this ball at some point here. They haven't found the kills, and they have to find a way to get this ball in the back of the net. Well, uses that pneumatic booster there, tries to get some speed through from the gadget, but Bull doing such a good job of juking forwards now. Hypercharge ready as well, now gets his super. Dangerous spot for LG to be in. I think that was a tough decision there for Chino. He ends up throwing the ball towards the enemy, and with no takedowns, it's easy to just pocket and do exactly the same thing that happened last time. Now they have that ball on the top left-hand side and very little room to work with. Well, Chino's going to need something massive here. Bull comes in, and that's going to be the kill they need to start things off. We even see Charles in the realm. It's a 1v1 for this left-hand side. But a twister to حد ما يبغى أحد يقرب. surely that's going to be وعاد جهاز هناك. as long as the clock will 5, and Charles gets the kill, but the pass isn't there. Face shifter, but the shot doesn't go. والله كلوز. والله كان كلوز. These two teams كان البول putting وراه. on an absolute سمعنا ضربات. show. بس لو ما ضرب السوبر كان بيحسها الماكس ولا؟ حتى قبل لا يضرب السوبر كان بيحطها. بس مو كان عنده الماكس ضربات كان شاتها وسجل. One goes home, one straight to the semi-final. Will it be you? Will it be تقنعني دبل ماتش بوينت 6-5 مو اكثر شيء حماس بالحياه. هذا حماس. بس حدهم ال جي بيخسرون. ولا ال جي. Early lead, 20 seconds. Chino سوي شيء. Convincing from Zeta, but now LG. إيه باجي بدأ يقلع بالجاكي خلاص طار. But the realm for Patrick. حدا رهيبي. Versus Meow, Twister on the defensive side. إيه. Double ball. He misses the shot. It's the wall, but still 3v1. شنو ناقص أخير دوتو. Even أوه down to the one goal. It's our final واحد واحد game, and it's been a اثنين speed run هولي. here so far. Once again, the middle of the map where all the action's going down. This time it's Luminosity taking advantage. A pushback here, a hypercharge inbound as well. They're throwing the ball up. Luminosity moving forward. Pachi, not a lot of HP. They drag him down. A face shift. أوه حرام. The shot. Team full. And now a counter opportunity for Zeta Division. Through, they're gonna need a pull. ترى كلهم فوق. لا يا حرام. It gives him it. Zeta heading straight to the مستحيل. دود ايش صار؟ what the. North America's first victim this weekend. The first to fall. What an incredible performance to kick off day number 3. Zeta Division just standing in shock.
Kudos to Luminosity Gaming. An insane performance from the #1 seed from NA West. حدوا الجيم بالدم. They dug deep and were simply a goal away. If this is any indication of how this day is going to go, Trav, I don't know if I'm going to have enough oxygen in the tank to get ستار عادي سؤال. I think I'm out of oxygen now, Kenny. I think I'm done. I'm done for the day. I'm off home. ستار What a game between these two ليش titans زيتا of كان their يخسرون regions. من أسوأ But in التيمات for the first time ESL. at the World Finals beats NA. والحين جالسين يفوزون. Wow. بأصعب You know, التيمات. normally that's not how this goes. Normally لأن هذه مو it's a ESL. little back and تصير forth, غبي. some good EMEA ليش action. طب ليش كمان They بطولة sure وفيها made نهائيات it فيها look ألف شيء. intense. ما حد يهتم I'm so ل dang ESL على impressed with both of ب these teams. $2000. I know Fucking it's $20. State division, I expected to be competitive, but nowhere close to what we just got. What an absolute thriller to kick off Championship Sunday. Oh, I'm officially out of breath. My voice is going to be gone after this game, I'll tell you that right now, but what a banger start of the day. It genuinely was. I don't think we could have asked a better في entry شياب. to Championship Sunday of the Brawl Stars World Finals. A few replays hitting your screen right now, and كملاتكم شباب كملاتكم كملاتك ستار. beautiful, huge pull to get things kicked off for Luminosity, but a هذي good ليش راح يزعل؟ هذي يفتح الميوت. great defense from LG, but in the end, it just wasn't enough. Just incredible performances. A lot of energy from both of these teams. And again, so much respect for Luminosity Gaming here, who made some absolutely insane plays. خلص بقرب اخلص. Let's go. But this game #3 was a heck of a race to see who could score 2 goals first. This easy bucket here off the beginning, and Luminosity say, I can do the same. A big pull, a little bit of a missed shot here, but they still recover. All of Luminosity stays strong, and they even had another follow-through chance here. Just moments away. It's these little moments, Trav, that are going to give us either champions or send you home. And unfortunately for Luminosity, Yo. it's the latter. Oh, so يتخيلك يقول لك توقع اليوم ب 200 as he was going to throw those cards at him شو؟ once the gravity was coming down. ب 200 He's got to feel إيه، bad انت for بعد بعدين LG. حصلت 200. كويس انه خلوهم 200 So لانه close with هذا defense. كان قليل But يدود. look at these kills from Zeta Division, and when you look at those, when you look at that, يعني صار لي ساعتين اسولف. you feel like they've earned it. I felt like طب there ليه ما were حسيت times نفسك when انك حاطط ميوت؟ Luminosity حدك were MVP. certainly fighting on defense, but when you put it in perspective of 16 from Naui, 10 from Meow, the fact that they didn't run away with it more honestly impresses me from Luminosity again. معي Kills are great, 2260. DPS is great. I'm a numbers guy, 260 MVC. but sometimes you just got to play the game mode. And that's 400 something that 270 Luminosity قول لي انا حد اكثر also did منكم. very well. At the end of the day, اونز Zeta Division 2485. now competed against 2 NA West teams and have ليش looked في مشاكل phenomenal بس صارت in عندي؟ both instances شعاعات. this weekend. They're going to have some challenging stuff ahead, depending on how this next match goes. ليش المايك صار ابو كلب؟ They're either going مش to be مني ولا taking من on بس؟ Mini's preseason favorites in Crazy Raccoon, or بس. another saga in the heated rivalry. شوف with اسمي انا Reply حد Totem. مستغرب منك والله انك شفت اس Crazy كي من Raccoon اسمك. and Reply Totem. Genuinely every single day, every ممكن single أكبر game NPC today ل SK. is an absolute banger. We started things off, and I thought that was probably going to be the most convincing of the bunch, to be honest with you. Because I don't know how much closer they can get. One goal decided it all, but the MVP is going to be decided by you guys right now. Let's see who did come out on top. Zeta Division were victorious, and Meow was the main man. Look, I'll say it. This guy has been unbelievable this weekend. قلت لك ستار. والله قلت لك انه مياو. Every time our lovely team behind us throws up قلت this لك انه graphic. مياو I ما انه think روبوت ما انه we've also seen كمبيوتر. اوكي ما تثبت لي نظريتك بالام في بي. ما يشغل. قلت لك شوف مياو اوكي حتى وجهه ما انه كمبيوتر. I mean, this guy, every LAN event, he shows up. He plays incredible for Zeta Division, and a huge driving شوف عيونه force, a صدق huge كمبيوتر. reason يعني why في they مشاكل get so بس many من عندي wins ولا in these من events. بس It's probably the نفسه؟ reason why they won the SBS Season 3. طلعت كذا جليتشات غريبة. ولا جاني سؤال على طول. Which player is a two-time world champion؟ تنساي ما؟ لا؟ تنساي ولا استنبول؟ تنساي. تنساي. Let's go. حد عبقري. ونحدو أكثر In سؤال Reply مهم Totem بالحياة. were the ones who made us all doubt Crazy Raccoon coming into this event. They're the ones who showed some chinks in their armor at Masters, and it really is worrying for Crazy Raccoon to be facing them again, but we'll see if they're able to do a bit better and be able to take this win. First game ended 3-2 to Zeta Division. And looking at the landscape here, another 6 teams that are more than worthy of being here and trying to claim the very big world championship here. 27% Reply Totem, like we said, are on the way. STM مع اني انا مسوي ضد التوتم بعد عشان النقاط. لو ادري 200 نقطة ما كنت سوى ضد التوتم. had a phenomenal yesterday. Now لا، they'll be لا. taking on an أنت ضد underdog from توتم. India Tribe Gaming. أي ما ضد SK توتم Gaming, أنا. the rivalry continues to end off our quarterfinal stage, but there are so many possibilities of just incredible matches along the way.
I just simply can't wait. It's شوف unbelievable. اللي برو. Yeah, well, let's take a little bit look at this next matchup then. Focus down on it. Moya, Tensai, لا Stampo. ما قاعد إيش؟ كارد. From that crazy raccoon roster, multiple world champions and a two-timer in Tensai, looking for his third here today. Reply Totem, Maru, Joker, نينجا and مسوي Moy دراجون. Kenny. يا اخي شوف ابغى النقاط حسام ابغى النقاط يعني انا تشجيعا لتوتم نفس من شوي ال جي تشجيعا لال جي ولكن صوت للزيتا يعني تشجيعا لتوتم بس تصويتا لراكون جوكر ديزاين ما قاعد يكهرب له اي طلع منه شعاعات شلون يعني؟ يعني تعرف كيف كذا يكون مبزبز او مكهرب او كذا اللي كل شيء They even have a former world champion in their coach Rely. تيمي حبيبي هو اري وولز ترى كنت فاين اسكيب ب5 ثواني. And their opponents from Europe. It's Reply Totem. شعر فريق كريزي راكون حد رهيب. شوف They may العظيم be the underdogs in this matchup, but if you cast كأنها الاندردوجز المقدمين. in Tokyo when these two teams كأنها went up الأندردوج. against each other, Reply Totem got a victory. اوكي شنو متوقع بيقول and took مثلا؟ the whole لا ما بدون اندردوج على الجوكر. ليه كانت اندردوج؟ We have got ماي جاد قالوا some عن very تيم nervous اندردوج. teams on stage and we've قالوا got some عن very underdog. nervous fans in انت لا تكون ام بي سي غبي. So DreamHack, please give it up for your اكيد team. ضدك تنزل فايز بطولتين عالم حلقه تصير ضاع. اهاني دود وات ذا فاك. اهانه فايز بطولتين عالم. عادي بس ما يصير تقولها. الناس تخسر راوند 1 كل سنه حلقه ضاع. لازم تكون محايد ما يشغل. At the origin, let's throw back to last year, 2022 World Finals. مايك تعدل ولا؟ That quarterfinal, they Julio? go up against a frightening Zeta Division 1. يا سالم، They come off يسولف. second best. ضبط. Tensai, Titampo, especially, they're back for more. I mean, exactly, and it's the same thing with Masters as well, right? Back and forth between these teams. World Finals last تصوير year. يثبت يا اخي ما يشغل يا اخي ما لازم تقول المقدمه اندردوج. At Masters, Reply Totem showed them how it's done, and now it's the decider. It's one of the few weaknesses I think we've really seen from that. شوف East الجوكر Asia region, ميكانيكا قاعد and يصلح. that was obviously Reply Totem being able to hand them a massive L. This team, I mean, نفس مش نفس الموضوع. they of late coming into the World Finals. I mean, they failed to qualify. Where's for Hudson the آخر شيء؟ finals, right? They توتم sort of أفشل performed ناس the من last هودزون. day of play. It's possible their minds are really set on the World Finals here, and you know many of us really طم ستارز underestimated بتكمل زي الصوت مرة ثانية أقسم بالله بس الباك. Many of us غبي. thought they might not even get out of that group, or at least Sandy. not many of us predicted them, but they again have proven us wrong. صار ليش They find سارق energy, they وظيفتي؟ dig deep, and they هي دي وظيفتك لو اي كان يظبطها اكثر حتى كتبتها غبي. opponents so far. 73. لا كمل انا تمام. Gonna go with Crazy Raccoon. 27 for the side of Reply Totem then as we head into Kaboom Canyon on Heist to kick off game number 2 of day 3 of the Stars 27%. Championship. صدقني الجوكر لو اخذ الماتش بيكون احسن من You know, I'm siding with the 73% in Crazy Raccoon because of how الحين بتلاقي جوكر صاحبك نفسه مبند ماكس. Yes, they made a mark, they won a game, they got here. ما مستحيل توتم يبندوا ماتش No, not at مستحيل all. And 100%. I think many of us had predicted Crazy Raccoon to find success yesterday, but it wasn't the fact that they won, Trav. It was the manner in which they did so. ليش Unbelievably إبهاد good ومهاد gameplay كثير؟ in a group that features some extremely fearsome opponents, right? We're talking, you know, like some of the best teams from North America in that group. They just washed them away. This is a team that might just be a cut above. We're going into Kaboom Canyon here. Let's kick off the draft. Of course, you have the Chuck banned away by Crazy Raccoon. بانجي ساعد دخل مكسور. With some of their drafts and compositions, right? We see a lot of Max, we see a lot of Mega from them as well. Picking up the Carl here and there. Always scary, and more than happy to pick less meta brawlers. Yeah, well, they do actually ban out the Carl as well as بعد ما يخسروا الجيم ذول يا شباب اول 4 ايام برست البس بالمره الثاني لان انا شكلي جايب العيد الوقت استجابة البس لازم اكون حاطط سريع جدا اشوف تعليقاتكم من نفس الوقت حقي بعد ما ياخذوا الاربع ايام بس جديد. Are you concerned that it's a little exploitable to take it this early in the draft? Yeah, I think that's probably the case. You know, if it takes تعليقاتهم متاخر عن يعني بعد ما تكون سالفه بعد 15 ثانيه تكون they're not really going to be feeling too many of those blustery blows, and they're going to griff early on, which does outrange it. It's going to have some good DPS on the safe as well as that piggy bank to break the mid. I mean, we have 2 DPS machines picked back to Franco back Ledere. by Reply Totem. They both effectively outrange the Gale here, which means Moy is going to take a face full of coins or shots if he tries to get in range to have
any real impact. Wait. It all boils down. This my team is one winning team. ولا تحدث عن الكريزي راكون. Strive running their way will they be stopped which reason will make it. اوه جبت العيد. Reply totem look comfortable to try and keep Crazy Raccoon at arms reach. نقدر ندخل انا غلط ديزيو انا حاط البس يتاخر زياده. ارست الحين ولا ما ارست الجيم الجاي؟ اقول لك سويت رديت على واحد في الشات البطولة. It's a really nice response from Reply Totem. The piggy bank to break open the mid. They don't need that gadget. They don't need to be jumping over. حدك لوس. Absolutely. شفته من اللابتوب ورديت من التليفون. حدك لوس. تليفوني فتح الثاني. Quite a few options. We see a lot of the more single shot brawlers here struggle against the help from beyond, of course. Psychic enhancer. You feel like you need that vision on some maps. And you're gonna have an amber here from Reply Totem. So it really, generally pretty long range setups here for. والله أنبر بهالماب. Yeah, well, I like that. أكثر شيء أوروبي بالحياة. ليش طيب؟ تحرق حمار عشان ما يمشي بسرعة. ما نجا معك اي انا نوصل بعد الراوند برست. Yeah, and this is Reply Totem. You're ليش number بدرست 2 الحين seed وخلاص from the يعني. EMEA region once again, just as they were in 2022, and once again facing juggernauts from the East Asian region in a quarterfinal. They're looking to rewrite history here and maybe run back the performance from Masters. شوف سكين ماري بس عظيم. Already Moya in the middle of the map, and classically, of course, that wall taken out. Nice pitch there from Joker. اتوقع فارس 8 بيتحدى سكام. ليش سكام؟ لا شوف اول ما نزل كان حلو، لما نزلوا سكن احلى منه في الباور ليج. لا وات ذا فك انت شفت على الباور ليج احلى منه؟ البيانو بمراحل والله بمراحل. البيانو هو اللي يستاهل 300. Now Crazy Raccoon can just get incremental damage on that safe. There's no hurry here. صار صوت بسرعة. فيروس ولا الفيروس؟ فيروس بس حلوة مشيته. صدقني المشي حد رهيب. في سكنات لازم يكون نفس مشيته نفس إدر ذاك الروبوت. لازم يكون ماشي نفس إدر. بس لو تشيل هالمشي من سكن 8 بت فيروس حرفيا كان سكن 150 يعني. Trying to get Tensai out of the way, but this nanny with the warp blast got into the back corner. It's like Reply Totem were too slow to respond. جوكر عامر يلا جو. أوه ليش قاعد نشيك؟ من أتوقع إنه بنشيك ضد كريزي راكون؟ ليش كذا؟ من أتوقع إنه بنخسر ضد تنساي. من أتوقع إن 2 تايمز وورلد شامبيون بيفوزنا وإحنا ما نفوز يصير نتأهل حتى. ليش قاعد يسوي هالشيء؟ فاك اب. ليش جوكر مو قاعد يضحك؟ شut the fuck up. حرفيا هذا اللي تقوله. شut the fuck. أنا أقول أنت تقول أنت انضم. ساي تيمبو هو يشوف جوكر. فازوا خلاص قد هاي. ليش تنسى فازلين جوكر؟ لأنه عامر يا أخي عامر مركز اليوم. يخسر ضد تنساي. أحس لاج. ما تحس البطولة ضد جوكر أعطيته نيف؟ أعطينا جهاز فيه ديلي عشان ما يفوز على تنساي؟ إيه أتفق والله أتفق. But Crazy Raccoon don't give up mid. This composition basically says you are not walking into these pushes. Well, instant control from CR once again. Maru getting slowed down by these shots of Moya and Tensai should be able to add some more damage in as well. Got his peep, but Shitambo cleaned up on that right-hand side for the first time in a while. Poke damage from Tensai here. Hasn't popped the peep just yet. Lovely stuff. Lines up Joker 2 hit by the كوم توتم أحسن لا تحطها بالكوم. لا أزق شخصيات ما أحبهم مني. قريب حده أكثر شخصية مليقة أشوف حياتي. يعني بطولة عالم. قصدي أنا أكره جريف. كيف تخلي كل شيء رسمي كل زق. صار حدك مليق. يا عمي ارقم شوف كيف خسران. تخيل قاعد شخصيات رسمية وبعد تخسر. ليش جيت رسمية؟ حدك منوب. شوف 4 أضلال كان على السيف حقك. إحنا سيئين بالخدمة. ليش توتم محشورين في السبون؟ هاي ما شفنا الخزي تبي ضدنا.
حتى ما يحتاج يقسم الشاشة نصين. ما شفت يمه بس ينط يذبح يمك ويفوز ويرجع. تنسى بس يسوي تليبورت يفوز ويروح للجيم اللي بعده. في منتهى شوف and try get some damage down as they're not even got a percent yet. ليش تامبو يدخل؟ Move the line of scrimmage finally into enemy territory, but Tampo does not want to give mid up so easily. Comes on in, gets picked up pretty easily, so this should be an opportunity, but of course in the background once more, you better believe it, it's Nani, Tensai putting pressure down and drawing Joker out of mid. Yeah, and getting damage too. He's gonna fall, he comes around the back and he Tensai, doesn't what the communicate it. fuck? Joker ما gonna قدر go يشدون Tensai الزاوية down, the rest الزق. of SCR gonna be طب joining المفروض the إذا top. ضدك ثاني كمان والبريك على اليسار. مستحيل 100% بتصير. يعني صارت الدماء الثانية لا تقول لي مستحيل الحين. لا بس مو بورد فاينلز، بورد فاينلز ما صارت. Absolutely systematic deconstruction of reply totem's defense here. يعني لو من توتم اروح اجيب 1% خلاص. Tensai steps up once more as Tampo from the periphery will make sure the job is well and truly